So, good morning. Day 2, Sunday, last day of the international hunt. It's going to be a scorcher of a day today. We're expecting temperatures above 30 degrees, so I've got plenty of water and beverages for the people, and hopefully it's going to be a good day. I'm filming now a little bit later because I've already put everything into the trailer and so on. Today they're going to have an open field, hardly any shade, so we will see what they'll find today. Today the permission will have about 1,000,000 square meters or 1,000,000 square yards. Yeah, so we will see. Okay, we see at the breakfast table, see if everybody's awake or maybe not. I'm not quite sure. You've already seen what it looked like yesterday, so I might only just make a few photos and that'll be it. Then we will see you at the hunt, I suppose. But as I know me, I always film and stuff like that. I hope it doesn't get too boring for you. I hope you're enjoying the video so far. So far it's been a great group out there. One person already went back to Austria. So, but never mind. His son's birthday, as you saw yesterday in the video. If you didn't, you have to recheck that one. So let me go in, wait for my son, and then we'll start driving to the guest house and let the day begin again. Okay, see you later then. Bye bye. So we are now going to start the second day, last day of the international hunt. Good morning. So that's our American friends that came over and so on. So today it's going to be a hot, very hot day. Going to be over 30 degrees Celsius. And today's permission, just to give you an overview, goes all the way from the bottom where the village is, all the fields you see here, and way above are for today. So plenty of fields to do. Okay, so I already built up the little stand. They can get themselves beer and refreshments like always. So there you go. Okay. So, hey Robert, there's a line going through here. So if you're getting static, okay, that's the main electricity and everything goes through here, through this part of the field. Okay. Okay. So Attila is helping our Scottish friends programming the XPDs. He has his own program, so that's very kind of him to show our international guests how to program the XPDs with the program he likes. And so everybody is starting to detect. So there you go. They're starting off and everybody's already on the ground, so it seems to be a little bit better to dig today. So that's very good. Auch natürlich für unsere deutschsprachigen Gäste hier beim internationalen Treffen. Also die Genehmigung heute geht von ganz unten, wo das Dorf anfängt, die ganzen Felder entlang, hinterm Maisfeld noch bis rüber zur Waldkante da vorne, oder das ist ja mehr eine Böschung, und geht ganz hoch durch und dann nochmal 1,5 Kilometer in der Richtung. Also riesengroße Genehmigung. Und die Leute sind auch schon am Suchen und am Graben. Und ich hoffe, dass alle heute Glück haben. Und dann schauen wir mal. Und dann, ja, tue ich mich jetzt auch fertig machen, um auch zu sondeln. And now I will get ready to detect myself. So we'll see you then. Bye bye. So, now I finally, after speaking to the first, he's still not speaking to somebody else, one of the villagers came and spoke to me. Obviously, this is the village I live in, so, but never mind. So,
first find today, coming in as a 91, 84, 85. So let's take a look. Most likely some kind of rubbish, but we will see. Let's see how hard the ground is. It's very dry. Oh, it goes in. It has been plowed, so there you go. So it's very loose ground. Let's take the spade away a little. 96, 92. Let's see if we can find it. So it seems like it's a little bit closer to the ground. And there we have it, tin foil. Very hard to find, but okay. First find, rubbish as always. Okay, off to next. And a musket ball. Cool. Off to next. And a nice coupling button. That is from coupling normally, so there you go. Okay, the wind is picking up, so hopefully the filming is going to be okay, but we will see. Okay, off to the next. Wow, that's a big bullet in it, or mini ball. Crazy. Okay, and it's definitely, I don't think it's an Enfield, it's too big for Enfield, but very nice indeed. Cool, off to the next. And a coin, could be even a silver coin, maybe. But I have to clean it up because another guy over there got himself some silver too, he said, so I need to check on him. And Marcus got himself one kreuzer prior to the imperial times, and it should be about 1850, something like that. 1830. Or 1830, yep, it's been a Bavarian one. And you know, if you find silver. Okay, let's carry on. So the first silver dance of the day, and we've been now 40 minutes. I don't know, because the people are spread all over. I mean, it's nearly 1 million or over 1 million square meters, you know. They could be anywhere. I can't even see all the way to the end of the formation. So later on we will see what else has been found. Okay, off to the next. My son is not having a lot of luck with the Garrett Ace 250, so I'm going to let him actually use my Expedios. But right now his friend is there, so he's just going to have a quick chat with him, and that's the way it is. And then I'll be running with the Ace 250. I haven't run with that for quite a while, so that'll be good again, I'm sure. So Peter just came over and he's already got 3 silver coins. Now this is a 10 kreuzer from 1774 roughly, turned into a button, but it's still silver. Then he has a 1 kreuzer, like I showed you just prior, about the 1820s to 1850s. Not later than 1870s, because then they became imperial. And this should be a 3 kreuzer. We can't really see what it is, but as you know, silver today, silver!
Okay, silver dance. But I hope it's not the last. No, the day is still long. Yes. Der Tag ist noch lang, um noch mehr zu machen, It's Silber, very gell? nice here. Genau. Our Austrian friend who actually came just especially from Austria, Andy. Hi. Hi, there you go, your silver coin. Yeah. Got himself a silver coin, so Silver dance. so there you go. Fantastic, herzlichen Glückwunsch. Congratulations. Good. Oh, now the next person just came up. My own son. I gave him the deals, as you remember, and he actually got himself his first hammered silver. It looks like a hammy from 1669, Bavarian. So Julian, my son, let's see the silver dance. Silver Tanz. Silver dance. Okay, the youngsters don't know how to dance anymore, you know. So there you go, congratulations, herzlichen Glückwunsch. The next silver hammy was found, one kreuzer it must be. I'm not quite sure of the year, it's still a little bit dirty. Got a nice coat of arms on the back right there. And the finder is actually Ken Goins. There you go. Thank you. One silver hammy, and you know what you got to do, Ken. Okay. You go and do your hammy dance. Okay, it's a hi, ho, silver lining. That's the way it goes. Fantastic. Congratulations. Thank you. Danke. Vielen Dank. And we have the first Bronze Age bracelet. Small one. Most likely a child. So very nice. It has been registered where it was a top find. Not too deep. So very nice. And obviously this is going to be reported to the finds office. Okay. To the heritage office. Congratulations. The lady finds something for the ladies. Yes, yes, yes. And the next silver coin turned into button, another 10 kreuzer. Not quite sure of the date yet because it's so blinding out here. And again found by the lady of the detection. And you know what you have to do, right? You need to do a little silver dance. Super. So great. They're all having fun. Very good. The next silver coin is 3 kreuzer 1812. Our American friend right there. There you go, Anthony. Congratulations. And you know what you got to do, right? Go. That's it. That wasn't a silver dance. That was just like that wasn't a silver dance. That was just some bee running around your neck or something like that. Let's have a silver dance. Come on then. Yeah, come on. It's nearly as old as your country. Woo! Okay, thanks, mate. American friend just came with a huge silver coin, and it's actually what we call a thaler, and it is freaking massive, and it's from France the second, not France the country, but the Franz Joseph the second, 1795. Very, very nice silver coin. So, Anthony. Yes. You know what you got to do? Silver dance. That's right. With that huge silver, you better do a fucking good one. Excuse me. Fantastic. Congratulations. Thank you. Thank you. So, the next two silver coins. And Mr. Kapler, the Roland. There you go. Old man dropping the coins. There you go. 2 times silver. Congratulations. Now go up and do your silver dance. Yeah, rock and roll. Great. Thank you.
Cool. And the next silver coin That's should fine. be most likely a 3 kreuzer. And Stefan finally got himself a silver coin, so there you go. Let's see the dance. Yeah, rock and roll. And we have a bronze age blade piece, most likely from a dagger. Very nice. That's it. Good. Very nice. Then we get the grids, of course. Okay. Yep. And of course, we need to film the bulldog, you know, the tractor trailer. Very nice. And that actually our other American friend found. So it was Mark, wasn't it? Yes. Mark, yeah. Smallest silver hammered. I'm not quite sure. It is not Regensburg Fennec. I know that because the crown is different and it has like from a bishop. It has a bishop's ball and a cross on it. So we're not quite sure. But Sven got himself a silver hammy. So little hammy dance. Come on, that's enough. It's enough. So in this heat, you don't want to do any more. So right now we're all gathering. It is now 4 p.m. or 1600, and everybody's slightly getting brown and hot and tan. And we all had great fun so far. And the last people are coming in the background. So very good. So, and the next time I will film is when they show all the finds, so we'll make as many pictures as possible from the finds, and then we'll see. Okay, see you later on. And then we obviously still have the prizes today and the finishing of the international hunt. I hope you enjoyed it so far. And who went out detecting somewhere else. I hope you had great fun. You had lots and lots of luck, as all the participants had here at my rally. And God willing, I will do the next one next year, of course. Okay, till then, till later on, keep watching. Drüber, genau. 1, 2, 3, 4, genau. Der Billy kommt auch noch hierher. Den Detektor brauchen wir noch. Okay. Weil die Damen, wir machen jetzt als erstes die Damen, weil wir wollen ja was zu essen haben, deswegen müssen wir die als erstes mitmachen. Okay. So the ladies will do first. Rebecca is just making herself pretty. Ja, die hat jetzt schön, schön sein. Bei mir ist es nicht so schlimm, oder? Männer sowieso schon. Genau. So. Passt eh. Kommt so junge Frau. Gibst du mal ganz kurz. So, du hast Film. Danke. Es ist natürlich klar, dass wir seit Jahren, also seit 4 Jahren jetzt, immer unterstützt werden von Gasthaus mit Bedienungen und so weiter. Ich habe die letzten 3 Jahre es leider versäumt, selber etwas für euch zu tun. So, ja, das ist Schrott. Natürlich muss ich das jetzt auch wieder aufholen. Ja. Dementsprechend habt ihr ja mitgekriegt, dass der Dave gestern schon was bekommen hat. Und es liegt eigentlich sehr viel am Herzen. Alles, was ihr für uns tut. Süßer. Ja. Süßer, gib mir mal Schokolade. Ja, ab in die Küche. Danke. Also, gell? Löst dich auf also, den Schlaf. ja. Danke. Ja. Super nett. Danke an alle. Und auch Kommt ja bei immer wieder, wenn ihr kommt. Jedes Jahr.
For those that didn't realize, but I always forgot the most important people here that serve us. And me, as the organizer, should always actually think first for the people that helped me organize this event. Also ich habe jetzt auch meine Fassung ein bisschen wieder. Ich habe immer versäumt, die letzten 3 Jahre, eigentlich mit den wichtigsten Leuten, die mich unterstützen, dass diese Rallye funktioniert. Und ich wollte dieses Jahr, dass ich das nicht mehr mache, dass ich das vergesse, und deswegen habt ihr auch einen von 10 Tassen, die es da nur gibt, und ein bisschen Schokolade. Und herzlichen Dank nochmal, thank you very much. Und jetzt bitte ab in die Küche, dass wir nachher was zu essen haben. Warte! All die fröhlichen Menschen hier waren total zufrieden und haben ein bisschen was gespendet. Und ich wollte euch das Gleiche sagen, was der Gerd sagt, aber im Namen all der Gäste. Und zwar, das geht an euch. Hier ist noch ein kleines Andenken dabei, der euch immer Schutz bringen soll. Und es ist das Gleiche, was der Gerd sagen will. Wenn die Worte sparen, bitte das auch für euch. Und ich sage vielen herzlichen Dank. So. Wir gehen in die Küche. Ihr dürft in der Küche. Noch schnell ein Foto und lass mich mal kurz mit den Mädels rein. So, und natürlich weiß ich also, möchte jemand als Vertretung noch für die anderen? Nein. Und zwar, glaube ich, der mich seit Jahren eigentlich mit am meisten unterstützt, ist der Markus. Seit dem ersten Treffen hat er immer geschaut, dass wir genug Genehmigungen haben und so weiter und so fort. Er ist immer da, wenn ich ihn anrufe, du, wie sieht es aus, könntest du nicht noch mal schauen, weil da könnte es vielleicht Probleme geben. Auch mit der Unterstützung, er hat Büchervortrag gemacht, er hat Zeug ausgelegt, er recherchiert was und so weiter. Immer, jedes Jahr macht er das für uns. Und dementsprechend, Markus, habe ich natürlich für dich auch eine Kleinigkeit. Das ist für deine Frau, weil die muss ja immer auf dich verzichten. Und das ist noch für dich als kleines Dankeschön. Ich weiß, dass du nur eine Kleinigkeit immer gerne haben möchtest. Ne? Und dafür bin ich gerne. Dann als nächstes, beim zweiten Treffen, ich habe den Willi kurzfristig mal beim Wirt getroffen und dann haben wir miteinander geplaudert und er ist ja der Bürgermeister von seinem eigenen Dorf, ne? Jawohl. Und dementsprechend hat er beim zweiten Treffen das erste Mal uns das ganze Gelände zur Verfügung gestellt, um seine herrschaftliche Villa. Ja? Und dementsprechend durften wir auch dabei sein. Im zweiten Jahr haben wir ihn dazu gebracht, dass er schon selber einen Detektor hat und dementsprechend mit uns sondelt. Aber auch gleichzeitig seit dem zweiten Treffen unterstützt er mich, also die Genehmigung von Lengenbach, wo wir gestern waren, kommen eigentlich durch den Willi zustande. Also er ist auch mit dabei von Herzen seit dem zweiten Treffen, unterstützt mich ohne Ende. Auch zwischendurch trinken wir mal ein Bierchen und gehen sondeln. Weiter. Sven, wir sehen die Trophäen hier, 3 Jahre in Folge und natürlich auch dich habe ich in den letzten Jahren vergessen. Auch nee, das ist einfach so, es gehört sich einfach. Wenn du so viel Energie und Aufwand reinwendest für uns, kostenlos immer eine Trophäe zu machen, es hat dich keiner darum gebeten und einfach freiwillig das erste Mal hergekommen, gleich super Trophäen mitgebracht, dieses Jahr wieder. Ich glaube, auch dir ein herzliches Vergelt's Gott. Dementsprechend für deine Frau und deine Kinder. So, dann haben wir natürlich unsere schottischen Freunde. We have our Scottish friends. And I will start with Robert. Not because he's a councillor, but it helps him, you know, he's a bit, I'm sorry. Es ist natürlich klar, dass ich mit dem Robert weitermachen muss, weil im Stadtrat kann ich nicht weißt du, vorziehen oder sowas, weil you're not so important he is. You know, he's the president of the Bavarian Detectorist Club, isn't he? So,
der Präsident vom Metallsucherclub und so weiter. Das ist wichtiger wie der Stadtrat, der eigentlich nichts zu sagen hat, dabei Metall zu suchen. Ne? Robert, since you've been here since the first Detecting Weekend, also erst seit dem ersten Sondertreffen da, you only missed one, we will forgive you for that. Aber dazu, seit den ersten Treffen dürfen Leute zu den hochkommen nach Schottland. Der Stefan war schon da, ne, andere Leute, der Markus war schon da und sofort wie die ankommen, werden die auch herzlich empfangen, dürfen mitsondeln in Schottland und werden immer gut bewirtschaftet da oben und es wird alles für die gemacht, dass das funktioniert und ihr könnt das auch gerne in Kauf nehmen. And because you always take care of our friends that arrive in Scotland as a club president, for you, for the support in Scotland, not here in Germany, but for Scotland. Also, I know you like a good Hofmore, guys. Very nice. Okay. Plus, I would like for you to give Vincent for this year's Cup. Der Vincent hatte hier noch einen Preis gestiftet, war hier auch schon am Sondeln und unterstützt ihn in Schottland selber. Und also Sandy. Der Sandy konnte auch nicht kommen, aus verschiedenen Gründen, die hier nicht dahergehören, aber der unterstützt auch, der war auch schon hier schon ein paar Mal am Sondeln, habt ihr vielleicht gesehen mit der Bildshow. Und die unterstützten ihn währenddessen und deswegen for Vince and Sandy. Thank you very much indeed. Now, obviously we have Councillor Ken Goins, or Mr. Goins, or just Ken as my friend. And he's been here since the first detecting weekend. Er war natürlich auch hier seit das erste Sondelwochenende. Er nimmt auch Leute auf, die nicht sondeln. So wie wir zum Beispiel, wir haben hier hinten gerade Gäste hocken, die Niki und Matthias. Es ist so gewesen, die sind in Urlaub nach Schottland gefahren, eine Tour. Ich habe Ken gesagt, du, ich habe meine Nachbarn fahren nach Schottland in Inverness und kurzfristig, innerhalb, ich glaube es waren 2 Wochen oder 3 Wochen, haben die zusammengetroffen. Der Ken hat sofort ins Herz genommen, hat durch Inverness gezeigt, the Battle of Cullen, I think we showed them the battlefield, the Rathaus of Inverness, and also the son was allowed to play the piano in Inverness, in the Rathaus, and so on. And you always take care of our Bürgermeister as the councillor. You always help us. You presented me with the gift on the first event. I remember, and as you know, your flag is still hanging, what you brought. Und wie gesagt, also er tut kurzfristig wirklich, wie die Nachbarn, wie gesagt, kurz angerufen, kein Problem. Und dann ins Rathaus genommen. Der Sohn durfte im Rathaus, der spielt gerne, macht gerne Musik, durfte dann auch dort das Klavier spielen im Rathaus. Er hat mitgenommen woanders hin, also zum Kampfgebiet und so weiter. Und dementsprechend, I know you love your whiskey, but I also know you like the Hofmore guys. Das haben wir schon getestet, nämlich schon mal. So Ken, thank you very much for all the work you do, also politically for us, with the mayor, but also as a friend for the people when I call you and say, could you take care of somebody please, the neighbors that are coming up or whatever. You always do a great job and you're much appreciated. So thank you very much indeed. Okay. So, you may leave and now we start the prizes. Und jetzt geht's so. Dankeschön. Okay. We will start with 7th place. Peter. Yep. Siebter Platz. Super. Zeug, das andere Zeug ist da drinne. Herzlichen Glückwunsch.
Gerne, geschehen. So, freut mich. Sechster Platz. Sixth place. War ja eigentlich sehr leicht zu erraten. That was pretty easy to guess who number 6 was. Roland, of course. Die Preise brauche ich ja nicht erklären. Die habt ein Video gesehen. Herzlichen Glückwunsch. Und gleich beim the first time he comes and he gets the prize already. Number 5. Markus Zuleger. Nicht Markus, Entschuldigung. Markus der Schatzsucher. Eine kleine Zeit für mich. Herzlichen Dank. Dankeschön. Super. Ja, bedankt muss ich bei denen, nicht bei mir. Dankeschön. Vierter Platz. Da wird es jetzt schon ein bisschen interessanter. Geiles Gerät. A very nice space. Fourth place. And that was Stefan Ullmann. Bitte gerne. Freut mich. Auch schon jede ganze Zeit dabei. Endlich mal einen schönen Preis. Ja, genau. Now, obviously, we come to the third prize with the first trophy, handmade by Sven, obviously, and the third prize goes to Anthony. So you get a nice spade. Smile to the camera. Candid camera, remember, yeah. A nice trophy, third place trophy. You got that? Yeah. Plus, of course, the pin and everything else. So that's all yours. No, not Jesus. Yeah. So there you go. Well done. I hope you enjoyed it. So, who won number 3? And number 2. You know there's only 2 people missing on the first vote. Es waren natürlich nur noch 2 Leute, die übrig bleiben. And the second place goes to Ken. Congratulations, well done. Nice trophy, a pinpointer, and obviously a lot of fines, a lot of stuff to go with it. Congratulations. Tja. Nicht schlecht, der Specht. First prize, first time at the rally, the first lady at the rally. Yeah. So, wie gesagt, nicht nur den ersten Preis, sondern sogar das erste Mal bei der Rallye und das erste Mal, dass eine Frau mit uns gesondelt hat. Und die Frauenpower hat diesmal die Männer ordentlich die Leviten gelesen. Herzlichen Glückwunsch, Michelle. Wir haben, der erste Preis ist der Garrett Ace 300E. Der Garrett Ace 300i ist der first prize. Dieses Gerät habe ich persönlich in Dorban auf der Rallye benutzt, durch die Firma DTI, die mir das gegeben hat. Ich musste das benutzen, war nicht meine Wahl. Es ist ein sehr schönes Gerät und die haben das gesponsert und mir übergeben, um dementsprechend dies bei dieser Rallye als ersten Preis zur Verfügung gestellt. Plus natürlich der Trophy und alles, was da noch liegt. Buch aus Schottland, England, die Funde von England, den Spaten und alles andere. Oh, Dankeschön. Herzlichen Dank.
dann kurz denieren. Und ich bitte aber, die Funde noch kurz liegen zu lassen. Ich muss noch ein paar Fotos machen aus bestimmten Gründen für ein Denkmalschutzamt, weil ihr habt ja gesehen, wir haben bronzezeitliche Funde da und die muss ich einfach kurz aufnehmen. Und scheinbar werde ich auch noch mal... Ich habe hier noch ein kleines Anliegen. Wir haben ja einen lieben Gastgeber, der uns mit Catering, mit Anhänger und überall hin versorgt. Und so haben wir alle wieder auch zusammengelegt, um auch den lieben Gastgeber, nicht dir Gerd, obwohl du immer sagst, will nichts. Ich mache das wirklich von Herzen. Zum einmal ein großes Merci von allen in der Runde für deine Leistung. Auch hier kriegt der Gerd natürlich einen kleinen Schutzengel, damit er immer geschützt ist. Dankeschön. Ja, ich habe überlegt, man könnte es auch einpacken, aber das soll dich nicht befreien von den Überraschungsmomenten. Zuerst mal kriegst du passend für dich ein großes T-Shirt. Da steht nämlich drauf dein Lieblingswort. Ne? Nein, fast Bavarian. Ja. So, das ist ein T-Shirt. Und habe ich noch was für dich? Bayern, das steht nicht Bavarian. Ja, aber ja. Noch was für dich, und zwar, ich glaube, dass alle da auch verstehen, dass du ganz viele Fundtaschen brauchst, damit du in Zukunft auch viele Funde machen kannst. Herzlichen Glückwunsch, ja. Und du kannst da auch eine Wasserflasche reinstecken, wenn du mal fit bleibst. Und nicht zuletzt kommt jetzt der Fund, der dir hoffentlich am besten gefällt, denn wir haben in den letzten Videos ja von Spannung verfolgt, was du uns erzählt hast über deine schwarze Möhre. Und ich glaube, dass dir dieses Geschenk helfen wird, in Zukunft auch wieder die Dinge zu finden. Ja? Ja. Ich habe mir schon lange eingewünscht, so einen Pinpointer. Aus gesundheitlichen Gründen war ich momentan nicht so finanziell in der Lage, mir diesen zu leisten. Und deswegen bedeutet das alles was natürlich. Aber das ist ein Geschenk, wo ich mir schon immer gewünscht habe. Und ich kann mich nur herzlich bei euch bedanken. Vielen Dank. And for the English-speaking guest, as you know, I haven't been too well lately, and financially, through that, because I couldn't work, I wasn't financially able to actually buy myself one of these, because obviously when you only get sick pay, you know, you're not able to. But I've always wanted one, and this is really something I will cherish very much. Vielen herzlichen Dank. Thank you very much. I hope to see you all next year, second weekend of August, as always, if I'm able to do it. And the Facebook, it will be written in the dates and stuff like that, and when I start organizing, well actually the organization has already started. Willi has already spoken to the mayor, and we're going to get the permission from the mayor, the grounds, so we will see what kind of crop he has on next year. Für die Leute, die es nicht verstanden haben, die Organisation für nächstes Jahr hat schon begonnen, weil der Willi hat auch schon mit dem Bürgermeister geredet und wir haben das Gelände vom Bürgermeister schon bekommen. Und da müssen wir jetzt nur noch schauen, was er für eine Frucht drauflegt und wie das natürlich nächstes Jahr ist. Aber es geht schon weiter für nächstes Jahr. Vielen herzlichen Dank. Habt noch eine gemütliche Runde miteinander. Have a nice evening still. We will eat soon. Und die Leute, die dann heimfahren, gute Heimfahrt. Und ich hoffe, wir sehen uns wie gesagt wieder. Und denkt dran, immer schön lächeln. Keep smiling.
So now the fines, obviously. Roland got all this, so I'm only going to go through a little bit. Dave, I'm sorry you didn't win a prize, so there you go, but he got also lovely stuff. And then we got Andy with that. Then of course Michelle won the first prize. She got herself a Bronze Age bracelet right there, presumably, and real nice other stuff. Very well. Then we have France out of Italy with all kinds of stuff. Marcus, the Stefan, Robert, he got himself a Bronze Age dagger piece, presumably. Then we have Peter, who won a prize. Anthony, who won a prize, and he got himself the silver coin, what you saw, the silver coin. Then also he found himself a nice fossil, another fossil right here. Stefan, he got himself a fossil and all kinds of finds. And this is actually also a piece of, I think it's actually a musket, but I have to check that in a minute. Then we have Willie, Julian, my son, with 2 silver coins, so very nice. Then we have Ken, who made the second prize with a Croto bell. Then we have Sven with all different kinds of prizes. Markus, the Schatzsucher, who got all different kinds of stuff. And then also Markus Zuleger with all kinds of stuff. Also with little silver coins and stuff like that. So, of course, that is it for this rally, like I said just now. And it was fantastic weekend, very sentimental for me at the end. And I really enjoyed it. I hope you enjoyed it too. You take good care of yourself. And as always, remember, keep smiling. Bye-bye.